Respectful. Honorable, I think we have listened to you enough. So let me put the question. Those in favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading, say aye. Those against, say no. Boss FM. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. Enti enra Brian Maso se wa mo preso mo nka se ai obi ase ai mo amon preso se anye mra no mo nka se no ehodi ebudin Yesu amu abi na kire se mra no yaje edi atumu na eno achi no ena panion no ena sori gina mu di mu ntintiman yie pa duruma bi na onua no mrahyebiafo nwotwe enso eka ne ho no na bi mu kura ba mu abu na enso de wa ma na ba mu amu eduruma bi kura ma abrofo no de so to no so okọ akwantuo bi wo man bi so a na ye ma no nkọ onumnyafo Sam George NDC mrahyebiani a owo ningo prampa abato mpesua so no so sorry na ogina onua no mrahyebiafo na mu egina Ghana fo na mu eda oman no mpanifo nyina sese ene saa mra yi a yatwe na sere ne abasa ene yetimi ade atumo na de ehu ene sakasa Ghana man pani na akufo no ankasa ede ne nsa be sha so de ne nsa sha ase wi a ena abaye mra enzesi a yahwe man pani anim so no ene betuni ne nsa sha ase ama saa no mra no so abaye mra no mo so mo kasa mra no ayaye no ebema Ghana yasan koyenchi be semfinhia wo ha tete kwa bere mu no saa nipa kro na omunim niema a wono mo kana mrai ebeboa ama Ghana ye die ho so yewura Sam George nsem no bi eni. When we go to the voting, I did not hear anybody vote no. It's a very myopic and unintelligent position for anybody to hold. If you look at the EIU report for third world countries or developing economies, the EIU report for 2024, Uganda is actually rated ahead of Ghana as the sixth fastest growing economy. Uganda, the sixth fastest growing African economy in 2024. Nigeria has passed a similar legislation as far back as 2015. What has happened to Nigeria's economy? So that spin is, like I said, is unacademic and uninformed. So are they saying that those countries are going back? I mean, like I said, it's an uninformed and uneducated position to hold. All rights in Ghana are due by virtue of the 1992 Constitution. I dare any of the proponents of that position to show you a right in the 1992 Constitution that accrues to anybody on the basis of their sexual orientation or gender identity. There is no such right in the 1992 Constitution. So, Onumnyamfo Sam George NDC ni ya owo ningo prampa abato mpesua so na yete ninkan na egusua wo gay ni lesbian fo ho sensem no amu na ba pani ba ko ni din ede Professor Odrigajepo no ene pani kwankyerefo da Ghana Center for Democratic Development CDD ekuo no ano na ono so bra sansam ne sorry ya onumnyamfo Sam George ni onuanom nso kabo mo se ye mrade etia sa tantande no ono so no onuanom lawyer fo a professor fo ne nimdifo babru ni paduo no so ka mo bom se da bi omo so mpene so magana enya sa mra no fantia sa oba na oba nhiem ni na ware no enti omo so sorry gina na enya asenkuma akra na bra nra empanifo gi sa mra no tum se be ye de etia sa tantande no ono so sorry se da bi da eye ne ya pass Ghana ya pempen so akodu sa bre no na de ade aye ehu ye de mo man no ya ono ogidi ye pass mampene kufa do emranim ni a se be nipa ye de ne bambo ho sem human rights lawyer eno ne ade odi mu akotini ye pentu ogidi ye se mampani fa ne san hye sa ade we yase e ma ne meye mra e wo man mu mani medi omanfo bi meka omanfo bi nso eniema enhye e wo saa kwan so oba maame Professor Odrigajepo so ne nsem no bi eni. I wasn't surprised even though I was disappointed. And the reason I say I wasn't surprised was that I have followed, we opposed the bill right from when it was proposed. We sent, and it's a big 18 individuals who came together. We sent a memo to the parliamentary committee at the time, pointing out, we see that the bill went through a lot of revisions and amendments, but the essence of the bill still stands. It was our view, and it is still our view, as we indicated in the press statement we issued yesterday, that if the bill is passed, and we anticipated it will probably be passed today, it would be a sad day for our democracy, because the implications of the bill
affect us all, not just people with a sexual orientation that we do not like. What we are going to court to do, because we know how the court operates, is to wait. If, unfortunately, the president signs the bill into law, and we're asking him not to, and we think that the president, because of his human rights background and his legal background, knows how problematic this bill will be. Mame Audrey Gajapo and Odia to just say, or Modia Son Beko, say Gani, I just am Ranodia to Mona, or Sadi to just way why you Sam George, you know, Niano can end this for no Mujina Mono, and you say be a Ghana for no pay us and ask I didn't want a tiny mum, a young on your Sam Sabium Libertia by your Wassuntina, or Mujina Mua, Macha, and my Timaji Sam Rano to me. Just by telling somebody that I see myself to have a certain identity, you stick me in jail. How is that possible? How is that possible? But they passed it. And I am telling you that they have passed it not because of anything, but for political reasons. Yeah, let me tell you my motivation for saying that. And I'm happy to send you the video of Mr. Sam George, the chief proponent of the bill. In 2015, was it, when his candidate, his president, John Mahama, was being accused of having a friend who was a homosexual, sponsoring him, etc., etc. Sam George is on record. Why isn't the media, particularly the medium in which he appeared, asking him to explain why his tune has changed? What has changed? 10 years ago, did he have a different morality from today? Mame Professor Audrey Gajapo ni atiening ken. Na Sunday, eno mampena na kufu do kom rasebo jo film. Na wone Ghana fokodi nkomo fa State of Nation address bi o men akoduro. Sede afibia ban amemmoa constitution chire so ye mampeni a esi afoforo mo so kom rasebo jo mu na Ghana mai bia so nsa no. Bebi o man na akoduro de ho nsem akotudwa. Na mampeni kan sempi eno abon sentrofo ne Kumasi ne Asantama di nkomo. Ebusa won say enano nsem wa mampeni kan no omunu say ebi kire say aba no aye ade titi say ka kwan a na nka enye nyina wo hunu say aba eguso a wo ye emododo no a mbo mampeni abaso ne mom asem wo ka kire mampeni say aseten mu aye den ya manfo pa ho wo so asenim didi pa bedi aye den omo eton aye nto ene tu won tinani no hwe no mesi kasem ontoto ne yie. Eno anado kasa no miti manti de ba miti no radio so anapa mo bobo so na memo no eye kama aboa me ene me nuanom no ochre bibi kra se ba omia digital ayi no aboa pa se first health insurance no ukodi live so ba omia ba ye obeye sa de otu fie to education me mamienu na ekobi me ba panyi awie mi sister odi machi so ne ma me ensam a ba ko university ba ko wie pole na do ba mo de be de yamale de brechai ai Mahama Urban ko so se be meni afi matuaba 1992 me hwe amamre compare dia na ai na kufu ado amamo no de 100% che ai Mahama de ni bebre kwa sansa me tiet mase na me kwanya kura banyakopɔ de na ya se woye to wo hwe MPP amamu na be de anya kura de no ayi one for the free education by ye two akwanya omo ye na ekoso me de metima kan se amudundum like too much no man mu so aye de what I say amudundum like do anya idea amudundum no maso e kira adebu no ma 2 days 3 days na dia yes education no ba e kwa agbo me kwa me ma me so na ku but the message is say o ma miskasam I think to mo da so bago ni ma message mo ni metuma atoto ye kaka ba ne de mbona ba so ya de na na do de no kwasem ba ya na aboa meti to aboa me pa free education or the buy me mama yensa na akọ free education me nu area omo tertiary say ba koso SS2 tino kwase ni free education ne de aboa ye papa we eyo manfo a boss central for no din common bi anu asem eno no
Yedi ani chiremu ewo my Ghana court batan Supreme Court mu na ensenia bi ko so wase ebo abusuafo eho amane na ekobi ani din the Child Rights International mo eyeku omo nshabane ase wiasa ma nyino mo ho mo de ya ne se nkwada yiedie ene omo kan kro no mo su efre wa mahodo so na ne nkrabata o Ghana ha no de asam koda na my Ghana court batan so ba Ghana ha no mo a ye nkwada omo ne na mountain so eduru suku kwabere omo nko suku na bi mu tata nkrofo kan osisire sika ena dada komodi mamiska ne ade sankwada nyina eya abanya sede se oyi sankwada nyina de free kwan mu na okopa bidu omo guo emo aduane emo atade hye sade omo kosuku na so ba Ghana ha no mo a aban tu sa na mo no a ya mamra constitution na ma ho kwan se wasa aban bi obadwa so no utu sa na mo na yinkwada de free kwan ho enti asem a Child Rights International for the court no eno na ho atemu de ba eno na mbra court tena se no ena abejofo nipa baako enso mo ti adwa so de atodwa se uhwemu a Child Rights International for asmo de ba no eye de ne nso adanse bi emu odu bi antimi nka wonti no ama omo abosa ansem nyina de ato agu a omo ntimi nhye Ghana aban so hwe no nkoyi nkwada bia emfa emfiri kwan mu na yewra Bright Asare no ena oba Child Rights International ni nkrabata Ghana ha wodana no Bright APPIAH misre ode atodwa se eye ne ya odi hu ya ye pa se oba Ghana nkwada de nam kwa ho a wo mu sire sika na ka ebobi ku omo ne ade no se aban enwene wo ho na so omo de asana bre court na court se na court ka omo de omo se ensem a court de ba no betena se akenkan mu ye pa temu no na se fata so mo se ti asem no mu a omo be se ti kopim so benya nkwada o Ghana ha yedie ene wo mo ho bambo ho nsem ho made that a pronouncement and clearly they expressed their opinion. For that matter, I'm sure the lawyers will study the case. And if there is a need for us to come back, we'll do so. But you heard from the bench that there is a genuine case. It's just that we couldn't come up before them. So we'll study all the issues and then probably appear before them, and then so that they can look at the substantive case. I strongly believe that there's merit in the substantive case that needs to be looked at so that we can protect our children. And this is a very important case for us. So we're not going to stop now, depending on how the judgment is. So when the lawyers are done studying it, we will see the way forward. Well, we're looking at children on the street and then how best we can also save them from the street. So basically asking for an action for the Supreme Court to see how best they can give some kind of a responsibility to the state to get rid of these children from the street and also guarantee their right to education. So clearly these are issues, and I'm happy that the Supreme Court made it clear that we have a genuine case, just that we didn't come from here. And for us, it's not even issue that we want to win. It's not a case that we want to win. Yewra Bright APPIAH no na Child Rights International Dano Ghana ha na etie nkan. That's all Supreme Court mu no anas aremia anas yo yesentwe ne we sumase enhwemu. Ono na odensemi betu dwafa akwasinya ntachi a ona Ghana memu boku ye fi no Dano no achi ne kere Japan. Asen Central Russia ne bufu pa ma sem okafa anas wona nya agro. Anas samai kere Japan ewo High Court se ogu no fi akanse bi etie no anya no korento meyi ne ho ano. Na High Court obotugu se anas asem ode bae no osomu onye ye fisa danse a ode bae nyina de kene Japan kan ne kire se anas ne niam a woye no ebi oje amanfo sika na ho asem ba otwa enso ato atwene na eno na anas lawyer fo ante ase omde asem no koda Supreme Court se High Court no di asem no kora na onitumi nso odi asem no eno nso ndi kwan fa so bu asem no Supreme Court montumu enura omoko Supreme Court na bujafo etrasem so kire se anas lawyer fo asem omo ede baaye no omusomu enye yie efise Supreme Court ewotumi ewo court bia so Ghana memo edi court bia di asem na ugire sasem odi ye no entwe yi a appeal na ode kro na Court of Appeal abejafo so atrase na de onso be kan no mahwem se High Court ni di asem yi na wani ni ye na ba bia ode asem no baaye ne de omo esomu enye yie wensu nti eno achi no lawyer ni okogina mu ede ema oninyamfo Canada Japan Raraf Japan ono so den central food in komo sei ena okaye. As we witnessed in court, this was an application called certiorari. It's a prerogative right, praying for another to set aside the judgment of the High Court, a 70-page judgment on the basis of what? Bias, and with that jurisdiction. A court of competent jurisdiction such as the High Court has delivered a 70-page judgment, and you bring such a frivolous application here before this court. I mean, so what the court did was in the right direction. Simplicity dismissed the application.
if you heard what the court said, they said by majority decision. So let's wait, and then when we are able to, when we are finished with a copy of the entire ruling, hopefully by Monday, I believe all of us can have the opportunity and time to dissect. He was asking this court, the Superior Court, by an application called certiorari. So, you know, the Supreme Court has supervisory jurisdiction over the High Court. So what he basically brought here was that the court, General Jurisdiction 11, the judgment which was delivered by that court was done with that jurisdiction. And for me, it doesn't make sense. But as I indicated earlier, let's wait and, when we have the full complement of the ruling of the court, we can... Lawyer Rafa Japan, ya okujine ma onyanfo kana Japan ena otini nken. Kasi boy utie e boss 93.7 kano arope. Yes, said the free America mino emo na mampeni da Donald Trump chamni katabu ane ta na chire ya enutina yentimi fa ne court ne ya wai ne no eno de akojinam Supreme Court so se ko na Supreme Court abiemu ye se ombetimi ya wai no de na akojinam court wana. Enipa bi ene abamu mpenifo asama mampeni da Donald Trump wo court nsem omudi ni bebre ebi ene sebra no ye mampeni na woto ba odi nkuguo no omanya jitafo ye basabasa ibi America memo ya saade rini hu firi mu a enye ebi so ekire se nkrata bi e wona so ye a eni senke ho asembia epie na enso epie afi bi so wontua to ene ne ema pie ka ne ho a womo ebo no kwadu no egidi ye se obetima gina so na mampeni da Donald Trump betima yi na firi afi abakro mbeto no mu na noro ya fo so de akoto court se nsemu a omo ka fa no ho no dodo no a no obi oye mampeni a no otadwa so no obi ntimi mo no sa kwadu no ma enye ye fi so o ne bi a ebo no ho ban se mampeni obi ntimi nsama no na asem no edika court kuma mu ewa America mema ma omo di se da bi oye mampeni kura na ye ne ma ensem fata echemne nkatabu bia ni wo se ka bo ho ban ya yentimi fa nkugina court adaka mu eni wasem ma ho asotwe na wo de asem no akodan America Supreme Court kese pa enura court mpenifo no etrasebobo ho no omo ekire se omagi atum se samakrata Donald Trump de abaso omo hwenka no ombekane mo de ase eproyo furuso bosome no de da etoso aduonu mienu saada no metra no masim konya Fred Donald Trump lawyer for na wo mo nso mi abem mpanifo a bon ko edu no wo mo nso aba bebo mu nkro eno no be di asem na hunu se so aye mampeni da denti no obi ntimi mfa no enkokoto ko edu edi abono efa na dwuma samon krata ya wanyi ni ye eto a wantua ne ho ne ma ho alanso betimi afa ne ho edi eno achi ena obehunu se mampeni adwa apeso prebie mu no ekwamu ada ho ya obetimi akro anasa sabo ya ne komu no yedi ne bia na no bonu a ebetimi edna to fiase ana begu no fin ye no to pre mampeni akodwa enye ye e wa America memu na Russia memo so ne Russia ban ntemginafo na afi waka asemo a ewo Hamas akodom ne Fatah movement akodom tem no ma beye asomdwe na omatimi aye Palestine man no Palestinian fo wo ekuo ahodo mienu Ghana ke bi ebeka se MPP ene NDC Fatah ena afi Hamas omoto ababia so mu yi mpanimfo a se Fatah fo no do so a na omo na ebu man no Hamas fo so do so a na omo so na hwe Palestinian fo ekuo no so na say Palestinian fo pani oda omo ano no ono eye Fatani Fatah fo no ye omo adwopa da bia abo peso omo Israel fo besi nkonwa na nka Israel asase no omo twe ho manso no ka Israel fo ate ase no machem otohye ananka Palestinian fo nyom de na wo mo Israel fo so nyom de obi a betra se asomdwe mu na so Hamas fo no de omo no si Israel fo no omo pentokwa na ono omo anka ne dendenden na wankumu mu nipa a wo mo hu se wani abre a wo mo no so woni wo mo ka bibia asomdwe mu wo mo nte ase ndi Hamas fo no omo na Israel fo etwe a wo mo kum wo mo antokwa aye koso sesi a no Hamas fo no ene koto che Israel fo so na okum wade shi ni papema helo afrase busumidi de to sonson ya nam so ma se Israel fo etwa Gaza ho hye a wo mo ekum nipa ho ya enya asem ketwa na eno na Russia eni wiase ama no mpanifo no bi kire se dachi bia no asem wo mo pese o mo kama Palestinian man be ya de hyeman no me yo man ya hye Israel se o mo so bi nyoma asase no ebedi mu a yese Fatah ne Hamas fo no o matimi aka abom se we gina wonkum na we su gina nifa de a ene o mo kan nye ye ebra Hamas fo kan bokọ no na Fatah fo so de etuo ni atopa na mu a
Israel for ente ase danti Russia man no aton sa frɛ Hamas ene Fatah for mpanifo ya mudi hia ene ewo Russia hinkru Moscow mu na asɛm omo ka nyinaa ne sɛ afenu no nkamum na afi omo ka bibia kyerɛ America Israel ni wiase amane a ankoye sɛ de Hamas for kanko ena de Fatah for so kanko so omo nyinaa adwe kɔba bankuro a ena ebeboa na he Palestinian man no anya man de nenso eku a omo preso omo nyomo man Palestinian Liberation Organization ye friend PLO ya omo eteye no frititim trade da omo de esi ho no mpanimfo ye da no nyina no dodo no afatafo no ba omo ni Israelfo kana sumdwemu a enye ne mom Hamasfo ni Israelfo nso ko a na Israelfo nso ahode ye chen wo mutino wakọ nso a akokum mo dodo no anura Palestinian for no mo penny o hwa no nsem so Riyad al-Maliki wodi atudwa se omo de omo hwe se nhemu ye ekoso ewo Moscow memu no ebetimi ede bibipe bi afiri mu aba fi se asemiti atwa nyina ne se yebecha asase mu na Palestinian for enyo omo de na omo ya de hyeman a omo nan Israel kwa bi aso se nunya memu de a ene asumye omo pe no se bia Hamas for Fatah for ne beka no boko a Hamas for ene ekufu for de Islamic Jihad de omo de tu ni atopa ye bi kum Israel for ye omo gidi se no beboa ama fa hodi omo penso etimi abem yeda so agina Palestine fo asase so no ko Gaza betodwa se nipa bebro aduasa na Israel ne omo ntokwa ni mu no omo awu Palestinian fo ye wo Gaza ho ekire se ahmachin na Israel soja fo wimhyen ye odi atopa ye na wie mu no omo akogyae ato ba bia Palestinian fo ekomukum omo ntino ade echi anopa na omo nyina nam se ba bia amansaku bata United Nation penifo ebeka so omo nkohia no de aduane kakra eba ho aba abeche no na wakoda ne atopa ye egu onso Palestinian fo kire se omo kro bi edi Nazareth na afibujai ye wo kan Unisa ho ena Palestinian fo do no egu ehwe so benya aduane kakra kofie no ho ena Israel fo topa ye omo ko jae to ye nam so ma ekum Palestinian fo nipa eduasa ama foforo bibre so eprepra ewumu so free na ko Israel mem ho anso biewa enura Israel ban abamane sentia wanya kire se Iran man no ahye Hezbollah kodomo a omo Lebanon se omo ni mre na sabre atopa ya omo sotoma ne Israelfo no omo nyere omo mpi wa pa fi se omo nya ntie se Israelfo kutwa Rafa krupon no sia na omo ne Rafa kru no wode boy ni so omo pe Hamas fo kira kwa wie pe wode omo ni ba beso omo Hezbollah fo so eno nti opening pa ya oda Iran sojafo ku ano ono ena abetudwa se one Hamas one Hezbollah fo mpanifo a womo ewo Lebanon akohia na opania na twetwerofo pania oda Hezbollah kuna no Lebanon Ra Hassan Nasrallah ebra oni Iran pani hia e no asem odi tudwa ne sesei de omo nso ye ne se obobo ho asie na da obehunu se Israel fo akotwa Rafa krupon ho hia ewo Gaza mpapreso no na omo nso entena ho ma Israel fo nwie Rafa ho eno do ani bre abeso won so omo nso be frase na afi atopa ye maako mu anom toma na Israel no afi de ombeto dodo pa ama Israel fo stremenu adane wo mo eni ahane ye kwa France man no emo na omani mra shibja kwotena se ato abaje atum se de oba enyem na sopeso oyigu abrebia obetimi akoyidi agu France wo mra shibja mienu na mra shibja ketwa no edika to so aba age atum dada se emre bi omwaye no France memu free afe apemahankron edioso na 1974 esi mba no kwan ema abofra no beto yem na onyeduru ba bi a ontumi nse nyinsen ma enye yie no omo ebotogu isa fe de omo yi kwan atum ya oba bia nyinsen a bere bia opebia no obetimi asai nyinsen no na nura na omomra sebya kese ye de senator badwafo omo skoto asemi so aba na ebra omo to aba no sebyafo no ahenu aduosia enson 267 ene to ye se sa amra ne ntwam na ema ne nya fa ahodie ma nyinsen iguo no se de oba no pen ho bia no ontumi nye emra sebyafo adunu mpe ene yese da bi omoma tetemra no enkuso ana enye adwuma France mampani Emmanuel Macron wode atudwa se sa aba no omo eto no nra no eye pa ebe ma fa ahodie a ema ye wo America ene wiase ama hoduo no bi so wo
na omutimi se omnyinse brebia omope no womo nso beti nya kwan na omo enso atuma yebie sese ba bia wiase edu no ade bia eye bone no wugitum a ne yakase waya ade se waya ade se oba ne nyinse brebi opebia no obetimi ase no a ha omampani bo omabaso se mrasabadwafo kwa asetena omaje saade atomu Yeko America memu ne se mfoni bi ahyase epie montin so ne kore na eye fidie nwanso bi America forceman obosome so akwakodro no eno mfoni e na ahyase eba na oje twemu yebatiefo amane yese America for esuma nipa e ma omotumi ko obosome so ya ye from Apollo mission afi apema hankron beye edioson emienu 1972 ya chese aburo beye mfie aduana akoka mfie aduonum kura achi enesa na afei no matimi so asa asoma nipa biewa afidie ka ho ma omo nso akwakodro we nye aban adwumaku ankranko adwumaku bia e wa America mem ho no omo ena etu sa namoyi na omo bo ho dawro se omatimi akodru asase no so ama adanse omo kope obosome so nyina no omo de aba enra afidie omo aso ano a so omo kwa afidie no de ekodru a etimi nante bosome no so na etwa mfoni ma hunu se de hotie nyina no afidie no say ekusi bosome no so no ne nai ba akwa abu ama akwa ese ne kotodwa emu abu no na ode asi fom a afidie no asa etwa ho mfoni na wode abre wo mo nenso mo so ogidie se afidie no ne nai ba akwa abu se ne kotodwa no eno ensi ne kwan ema de ompese ye wasase no so ye robot ya kire se eno no ebetimi anante bosome no so a ma bibi ompese mo hunu bia o mo hunu abrofi adwen mo no mo susu se enya asase a yetiso enko na bi enipa na body atransforma yeye enti hwemu omo ye sika omo se no wo ho nye asanketoa na so omo gidi se asase we danchen a abode bi ete ba bi ana o matra ba bi pen ena ho seye ansa na yeye ba ba bi etie ana so se asase tan fufuru bi wo ho a enipa betimi akotra so ama yeye so we sika omo se no sa ne me ho a ubusa ho se ede na obenya afiri mu ai abrofo no adwene konkan cheyen ya yete bibimem ha no bibimem ha no bia de obedi nane kyenanko a na ehia no abrofo no egidi se asase etiso eniema pii na eseye ye nya se de kane ne tie no saa ne etienti se asase se ya daachi bia ni pentimi free hankotra ba bi menye yie ana asesen we ni ade omguso a omo ye nhwemu a oho ano masoma fidie commerce so na mass fidie na osiso no etutu eso anwea etwa ho mfoni de brom so be se asase no udi ade oso yeye emframa ene nsuo woso a saa ne mamiensa wo asase tambia so na kire se enipa transfer eyeye nti bosome de omokọ so be mfisi adunum 52 years ni no afei no masa akoso bi wo a omo asase ye hwemu na de obehunu bia no wode ho nsem atudwa ekire Franco Media College yena no ase na dom so ne timidia mo ne nsem de bremo na we no operation A1 B20 wo a wakotwere wase so no a wafelie wantimi ampase ana etwa so hwani mu a kan akoma to ye mo bra Franco Media College afi wo sai operation A1 ani B2 suku a wo mu no obi a form 2 ana form 3 wa high school no mode mu a wa hwe amokotwere wase so no ano mo ntimi ampase Franco Media College se bra na afi nani abriye popen kwada o mani abri so besua de no mo atwa no omo eno do mo koji A1 B2 ndi aba courses so ye no general arts, general science, general Greek, business, home economics and visual arts or some control so be register no wasi 2024 no na wache scientific calculator free na e-maths ni commerce no watimi dia koso no kama pa enso ewo ho me pa choka national school ye ewo kumase ye nti ufra chiri na eba ana wo kumase na person desk mo so a o hostel facility kese ewo ho no mo a obia ma oba moda me ma so obi moda kama pa me pa cho abasbody school ya je no enyas Kumasia or Maxima Junction uko Tekia go filling station actually ho no mo enna or free school penny no it was 0243 9833 98 0243 9833 98 0243 9833 98 JB by Enterprise 3D wallpaper personal or dem be fe me pa cho BGBA curtain blinds ho wall and ceiling stickers ho wall murals bi ho and na comfort and be chitere sempa so no ni nyina JB by akwakofa bi dia ba afi JB lata samana ye di dware honamani ya de se crop pimple ne so be ebetu ase ama ho ato and na